everyone, welcome back to Be High. So, in we discuss the class 10th 8th lesson, Mijbil the Otter. Gavin Maxwell ആണ് ഈ ലെസന്റെ author. Okay. So, നമുക്ക് ലെസണിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗാൽവിൻ മാക്സ്വെൽ ഒരു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കണ്ട. നമുക്ക് നേരെ ലെസണിലോട്ട് തന്നെ കിടക്കാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. Early in New York of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, I had crossed my mind and I should like to keep an otter instead of a dog. That's Camsiferna, ringed by the water stones down from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. Then I casually mentioned this to a friend. As a casual recipe, I had better get one of his Tigris Marshall, for that there were as common as mosquitoes were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to Consulate General to collect an answer from our email from Europe. At the Consultant General, we found my friend's mail had arrived. By the time mine had not. So, ഈ ഒരു ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്റ്ററും അതിന്റെ പെറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പോലെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ആ ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ ഓതറിന്റെ ഡോഗ് മരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ടൈമില് ഓതർ സദേൺ ഇറാഖിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഹി വാസ് ടു ലോൺലി, ഭയങ്കര ലോൺലി ഫീലിംഗ് തോന്നും. ആ ടൈമിലാണ് ഓതർ വിചാരിച്ചത് ഡോഗിന് പകരം ഈ ഒരു ഓട്ടറിനെ വാങ്ങിച്ചാലോ. ഓട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്വാട്ടിക് ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽ ആണ്. സോ ഓട്ടർ കംസ് ഫർണ റിംഗിൾഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോൺസ് thrown from the door എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലേസ് ക്യാംസ് ഫെർണ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഓട്ടറിനെ പോലുള്ള ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം മുമ്പിലെല്ലാം സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഇന്റൻഷനോട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലേറ്റർ സജസ്റ്റ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഫ്രം മാർഷൽസ് നമ്മുടെ ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗെറ്റ് വൺ ടൈഗറസ് മാർഷൽ, അതിനെ വാങ്ങിച്ചാലോ ടൈഗറസ് മാർഷൽ ആയാലും മതിയെന്ന് തോന്നി. ആസ് ഓട്ടർ were very common found there, generally tamed by Arabs. ആ പ്ലേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻസ് മോസ്കിറ്റോസിനെ പോലെ കൊതുകിനെ പോലെ ഏറ്റവും കാണും. എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്, ഓട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഓതർ എന്ത് ചെയ്തു, ബസ്ര ടു കൺസലേറ്റ്, ബസ്രയിലോട്ട് പോയി ഗോയിങ് ടു ബസ്ര, അവിടെ പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൺസൾട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് ടു കളക്ട് അവർ മെയിൽ ഫ്രം യൂറോപ്പ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു മെയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. I cabbed to England. When 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, and the line was out of order. On second, exchange was closed for religious holiday. Third day, the another breakdown, my friend left, and I arranged to meet him in the week's time. 5 days later, my mail arrived. I carried it to my bedroom and read, and there, squatting on the floor, there were two Arabs. Beside them lay a sack claimed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your otter. Okay, അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഐ കേബിൾ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് മീൻസ് നമ്മള് ഇതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേബിൾ മീൻസ് ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് അയച്ചു. ഓതർ കണക്ടിങ് ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് അയച്ചു. 3 days later, അത് കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെ ടെലിഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ദ കോൾ ഹാസ് ബുക്ക്ഡ് 24 hours in advance. 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഡേ ദ ലൈൻ വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു, പറ്റിയില്ല. സെക്കൻഡ് ഡേ എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് ക്ലോസ്ഡ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു റിലീജിയസ് ഹോളിഡേ കാരണം. തേർഡ് ഡേ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്നു. അതെന്താണ്, ഫ്രണ്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈവൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ ഓതർ തന്നെ എല്ലാനും അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ 5 days later മെയിൽ വന്നു. ഈ മെയിൽ വന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ബെഡ്റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ്. സ്ക്വാറ്റിംഗ് മീൻസ് സിറ്റ് ഓൺ ദ നീസ് ആൻഡ് സ്കീംഡ് മീൻസ് ട്വിസ്റ്റ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കിട്ടി. നേരെ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് പോയി. ഇത് ഓൺലി വൺ ടു ഫൈൻഡ് 2 അറബ് മെൻസ്. 2 അറബ് മെൻസ് ഉണ്ട്. വിത്ത് എ സാക്ക് വിത്ത് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മീൻസ് കെട്ടിയേക്കാൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻ. They handled the note and sent by the friend. അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു നോട്ട് ഉണ്ട്, സെൻഡ് ബൈ ദ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓട്ടർ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ഒരു ഓട്ടർ ആണ്. പാക്ഡ് ഓൺ എ സാക്ക്, ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഒരു ചാക്കില് കെട്ടി തന്നിരിക്കണാണ്. എന്ത്, ഒരു ചാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടർ അതിനെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
With the opening of the sack began a phase of my life that has not yet been ended, and may, for I know not the end before I do. This is in fact the trantum to otter and otter fixation, and I have since found to be shared by most of other people who have ever owned one. The creature has emerged from his sack on the spacious tile floor of the consult bedroom, resemble most of the very small medievally conceived dragon. From the head of the tip of the tail was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. Between the tips was visible soft velvet like fur, chocolate brown mold. Here shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not another month that was managed to remove the last of the mud and see the otter as it were his true color. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓട്ടറിനെ സഞ്ജിന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണാണ്, അൺബോക്സ് ചെയ്യണേ, മീൻസ് എടുക്കണേണ് പുറത്തോട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കിട്ടി ഓട്ടർ പുറത്തോട്ട് ചാടി ഒരു നമ്മുടെ ടൈലിന്റെ ഫ്ലോറിലോട്ടാണ് അവൻ ചാടിയത്. ഈ ലുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ചെറിയൊരു ക്രിയേച്ചർ ആണ്, ലൈക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്രാഗനെ പോലത്തെ ഒരു ക്രിയേച്ചർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് വിത്ത് മഡ്, ചെളി കൊണ്ട് മൂടിയേക്കണേണ്. പിന്നെ ഇത് സ്മോൾ പാച്ച്, അതിന്റെ പുറകിൽ എന്തുണ്ട്, അവന്റെ സോഫ്റ്റ് വെൽവെറ്റ് ഫർ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ഫറിന്റെ കളർ എന്താണ്, ഭയങ്കര ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് അവന്റെ കളർ. And he rid of the another mouth, continuous cleaning and washing and bringing. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓദർ, അതിനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, മീൻസ് അവനെ കുളിപ്പിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം. Mijbil, as I call the author, in fact, of a race previous unknown science, that was the lengths christened by zoologist Lutro Gale Presbyterat Maxwelli, the Maxwell's author. Of the first 24 hours, Mijbil was neither hostile nor friendly. He was simply aloof, indifferent, choosing to sleep on the floor far from my bed as possible. The second night, Mijbil came to my bed in the small hours and remained to asleep the crook of my knees until the servant brought the tea in the morning. During the day, he began to lose his apathy and take much keen interest in his surroundings. I made a bloody belt for him and took him to Lent to the bathroom, where I have half an hour. He went with the wild, with joy in the water, plunging and rolling, shooting up and down the length of the bathtub, underwater, and making enough scotch and spapple for a hippo. This I was learned. This is a characteristics of author. Every drop of water must be so speak, extend, and spread all about the place. Bowl must be at once be underrated, or if it was overturned, be sat in explosion until it overflows. The water must be kept on moving and made to do things. When static, it was washed and thrown. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓതർ, നമ്മുടെ ഓത്തറിന് പേരിട്ടു, മിജ്ബിൽ എന്നാണ് പേരിട്ടത്. മിജ്ബിൽ ബിലോങ്സ് ടു ഓത്തർ റീസെന്റ് ഡിസ്കവേർഡ് സുവോളജിസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഓതർ, ഒരു ഡിസ്കവേർഡ് നെയിമാണ്. ഇറ്റ് ടുക്ക് ദ ഓത്തർ എ ലിറ്റിൽ ടൈം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടായിട്ട് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. ആദ്യത്തെ ദിവസം നറേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് കിടന്നൊന്നുമല്ല, അവൻ ദൂരെ നറേറ്ററിന്റെ ബെഡിൽ നിന്ന് മാറി ദൂരെയാണ് കിടന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ത് ചെയ്തു, നറേറ്ററിന്റെ ബെഡിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ബെഡിൽ കിടന്നു, രാവിലെ വരെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ നരേറ്റർ ഇതിന് നമ്മുടെ ഓട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡോഗുകൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെ. ദെൻ ഓട്ടറിനെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മിജ്ബിൽ അവിടെ കിടന്ന് എന്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര കളിയായിരിക്കും, ജമ്പിങ്, റോളിങ്, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ഒക്കെ കാണിക്കണം പോലെ. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ ഓട്ടർ. ഓട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്താണ്, ഓട്ടറിലാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, splash ഇത് ഫുൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓട്ടർ ലൈക്ക് മൂവിങ് ഇൻ വാട്ടർ, മിജ്ബിൽ സോ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. ഇറ്റ് സീംസ് ടു ഗോട്ട് ആംഗ്രി and sit down and splash. അപ്പൊ മീൻസ് അവനക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വെള്ളം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവനക്ക് ഇച്ചിരി ആംഗ്രി ആവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ. 2 days later, Mijbil escaped from my bathroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round and bent off his corridor that led to the bathroom. By the time I got there, was up on the clean of the bathtub, fumbling. By the time I got there, was up the end of the bathtub, fumbling at the chromium taps with bows. I watched, amazed. In less than a minute,
He had turned the taps far enough to produce a trickle of water, and after a moment of two achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap right away. On later occasion, he would sometimes screw it up still tighter, cheater, and irritating and disappointing the tap failure with the culprit. Well, soon Mitch would follow me without a let and come to me when I call his name. He spent most of the time play. He spent hours shuffling rubber balls around the room like a floor-footed soccer player, using all four feet to dribble the ball and could also throw it in a powerful flick on the net to a surprising height and distance. But the real play of the otter was when he lies in the back juggles with the small objects between his paws. Marbles were Miji's favorite toys of pastime. He would lie his back rolling two or more of them up and down his wide fat belly without ever dropping on the floor. Okay, അപ്പോൾ 2 days later means 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ otter became എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി comfort with the place. He escaped along the bathroom and tried to open the taps. Taps ഒക്കെ തുറന്നു കളയും. He managed to open the tap and get the trick of water. എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വരുന്നതെന്നുള്ള ട്രിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And full flows in he started turning the right direction. Means നന്നായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. On the other occasion, his twist tighter was moving in the wrong direction and end up in disappointed when water will not flow. പിന്നെ തിരിച്ചു കറക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടാപ്പ് ക്ലോസ് ആവും, അപ്പൊ വെള്ളം വരത്തില്ല. അപ്പൊ അത് അവനെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കും. പിന്നെ soon otter learned to flow others without a lead. Means ഓദർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാനെല്ലാം പഠിച്ചു. ഹി യൂസ് ടു കം ആൻഡ് മിജീന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വരും. ഏതൊരു കളിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ബോൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രിബിളും പുഷും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓട്ടർ വിൽ ജനറലി നോട്ട് ഫൗണ്ട് ലൈങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ജഗിൾസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സിമിലർലി മിജി ലവ്സ് എൻഗേജിങ് ഹിംസെൽഫ്. മാർബിൾ കളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഹി വുഡ് ടേക്ക് 2 or more മാർബിൾ, അതിനുശേഷം അതിനെ റോൾ ചെയ്ത് കളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും അലോങ് ഹിസ് സ്റ്റോമക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അവന്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 days passed peacefully at Bursa, but I dreaded the prospect of transporting Michi to England and to Kamsfarna. British Airline to London would not fly animals, so I booked the flight to Paris on another airline from the London. The airline insists Michi should be packed into a box no more than 18 inches of square, carried on the floor of the pit. I had a box made of an hour before I start. I put Michi into the box and would become accustomed to it, left the hurried me. When I returned, there was a appalling spectacle. There was a complete silence of the box from the air hole cling all the lid. Blood had trickled and dried. I wiped the lock and tore the lid. Michi exhaust blood spread wimbling, scorched my leg. He had torn the lining of the box to shed. When I removed the last of it, there was no cutting edges left. Just 10 minutes until the time of the flight. The airport was 5 miles distance. I put the miserable Michi back into the box, holding down the lid in my hand. I sat in the back of the car with the box besides my driver throughout the street of Bursa. Looked like roaring bullet. The aircraft were waiting for the takeoff. I was rushed through the infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at an extreme front. I covered the floor around the feet with a newspaper, rang the air hostess, gave her a parcel of fish to keep in cool place. I took her into my confidence about the event of the last hours. I had retained the most of profound administration of the air hostess. She was a very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have a pet of my knee, and I would have kissed her hands in depth of my gratitude. But not knowing author, I was quietly unprepared for that follow. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് മിജീനെ നമുക്ക് കാംസഫെർണയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ മിജീനെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ടു കാംസഫെർണയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ബ്രിട്ടീഷ് എയർലൈൻസ് ഒരിക്കലും ആനിമൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, നേരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് എങ്ങാടാണ്, പാരീസിലോട്ട്, അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ലണ്ടനിലോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മിജീനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു 18 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പാക്ക് ചെയ്യാൻ.
എന്നാലും മാത്രമാണ് പെർസേന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. They had to first fly to Paris. Okay. ഇനി എയർലൈൻസ് ഡിമാൻഡ് മിജീനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കണം. ലെഫ്റ്റ് എക്യൂട്ട് ഒരു അതിൽ കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, after the narrator faced that the fear the most, the box in the agatha blood are dripping out the air holes. He was panicked. Narrator panicked. പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നർ ലൈനിങ് കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ബൈ ദ ഫ്രൈറ്റനിങ് മിജി, അത് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന മിജി. ഓക്കെ, അതുപോലെ നറേറ്റർ റിമൂവ് എവറി പീസ് ഓഫ് ഷാർപ്പ് മെറ്റൽ ലൈനിങ്, ആ ബോക്സിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഷാർപ്പ് മെറ്റൽസും ഊരിക്കളഞ്ഞു. ആ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. വേഗം 5 മൈൽ വേഗം ഓടി, പെട്ടിയൊന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു, ഫുൾ മെസ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേഗം ക്യാബിൽ കയറി വേഗം എവിടെ എത്തി, നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലെത്തി. നമ്മുടെ നറേറ്ററിന്റെ സീറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഗീവ് മിജീസ് ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ടു ഫിഷ്, ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തുവിട്ടു. ഹി ടോൾഡ് ഹെർ ഇൻസിഡന്റ്, ഇപ്പൊ നടന്ന ഇൻസിഡന്റ് എല്ലാം അവളോട് പറഞ്ഞ. ഷി വാസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉള്ളൊരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു. ഹി ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൈൻഡ് നേച്ചർ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്കൊന്ന് അവളുടെ കയ്യിലൊന്ന് കിസ് ചെയ്യണം എന്ന് പോലെ തോന്നി. As a token of love. Okay. Michi was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There was quacks and shakes. A woman stood up on her screen. Out. A rat! A rat! I caught sight. The Michi's tail disappearing beneath the legs of the pottery white turban Indian. Divining it, I missed, but found my face covered in a curry. Perhaps, said the air hostess with most charming smile, it would be better if you resumed your seat and you will find the animal and bring it to you. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ as soon as എന്ത് ചെയ്തു, മിജി ആ ബോക്സിന്റെ പുറത്തോട്ട് വീണു. ആളുകളൊക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു, പേടിച്ചു. റാറ്റ് എന്ന് പേടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മിജിനെ ഒരു വെള്ള ടർബനുള്ള ആളുടെ സീറ്റിനടി കൂടിയൊക്കെ ഇയാളും ഇവൻ ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ മിജി എന്ത് ചെയ്തു, മിജി അങ്ങനെ വാനിഷ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്തു, ഓഫർ ടു ഹെൽപ്പ് ഫൈൻഡ് മിജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ, ഞാൻ സീറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് മിജിനെ കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. I returned to my seat and I was craning my neck trying to follow the hunt, and when suddenly I heard my feet a distressed chitter of recognizing and welcome. The Miji bound to my knee and began to nuzzle my face and my neck. Okay, അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം എന്ത് ചെയ്തു, I started, മിജി എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഹിയർ, ചെറിയ ഒച്ച കേട്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്, എന്റെ കാലിനടുത്ത് മിജി നിൽക്കുന്നു. മിജി തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു പോർഷന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആഫ്റ്റർ ദ ഇവന്റ്ഫുൾ ജേർണി മാക്സ്വെൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഓട്ടർ റീച്ച്ഡ് ലണ്ടൻ എത്തി, where he has a flat ഉണ്ടാവുക. Okay, Miji and I remained in London for nearly a month. Would have played for hours with a selection of toys, pling-plong balls, marbles, rubber fruits, and terrapin shells that I brought back to his narrative marshals. With ping-pong balls, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up half for an hour at times. A suitcase that I had taken to Iraq has become damaged on the journey to home, so that the lead when I closed remained sloped from the end of other. Miji discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. I would dash around another end to ambush its arriving and hide from it, crouching to spring up. I'd take it by surprise, grab it, and tore off with the height and ends once more. ഓക്കെ, അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദേ സ്റ്റേഡ് ഇൻ ലണ്ടനിൽ ഒരു മാസം വരെ താമസിച്ചു. വൈൽ മിജി എന്ത് ചെയ്തു, ലേൺ ടു എൻഗ്രോസ്, അവനെ തന്നെ ധാരാളം കളികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തി. പിങ് പോങ് ബോൾസ്, മാർബിൾസ്, റബ്ബർ ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിംസും കളിച്ചു. അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓതറിന്റെ സ്യൂട്ട് കേസ് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ട് കേസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിടും. അതിനുശേഷം ഹയർ ടു ലോവർ പോർഷനിലോട്ട് വരും. അങ്ങനെ അവന് ഓടി വന്നത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കും. അങ്ങനെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഭയങ്കര ഗെയിംസ് ആണ് നമ്മുടെ മിജി അവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി.
Outside the house, I exercised him to let on a lit precise, and if he had been a dog, Michi quickly developed certain compulsive habits of walks on London Street with rituals of children who were their walks from school and must place their feet squarely on the center of each paving block, must look every seventh upright of the iron railing or the passing outside of every second lamppost. Outside to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a long wall of 2 feet height. On his way home, but never of his way out, Midji would tuck me on this wall and jump onto and gallop the full length of the 30 yards to hopeless distraction, both of pupil and staff with it. So, അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് വീടിന്റെ പുറത്ത് മിജീനെ ഡോഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും കൊണ്ടുപോകും. മിജീനെ എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്ത് ഫുൾ വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. മിജി റാൻ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. കുട്ടികളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും, പല ഡയറക്ഷൻസിലോട്ട് ഇവൻ കിടന്നു പോകും. ലൈക്ക് ചിൽഡ്രൻ ഫോം ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്നു പോകും. ഇയാളുടെ വീടിന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ അടുത്ത് ദർ വാസ് എ പ്രൈമറി സ്കൂൾ. ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സിംഗിൾ സ്റ്റോറി പ്രൈമറി സ്കൂൾ. ദർ വാസ് എ ലോ ഹൈറ്റ് വാൾ. അതിന്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ മതിലുണ്ടായിരുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് 2 അടി. ഓൺ ദർ ബാക്ക് ഹോം മിജി എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് ചാടും. ദെൻ റാൻ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഇൻ എ ഹൈ സ്പീഡ്. അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, വാളിലോട്ട് ചാടി അവിടെ മൊത്തം ആ 30 yards എന്ത് ചെയ്യും, ഓടി കളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും, മിജിനെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. It is not surprising in any way strange that average Londoner should not recognize an author, but the variety guesses as what kind of animal this might be a surprise to me. Otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared their batters, mongoose, weasels, stoat, minks, and others. I faced a continuous barrage of congestion questions sprayed all the mustelin by the otter. More random guesses hit hit on the baby seal squirrel. Is that a barrel, mister? Reduce me to giggle, and outside a dog show I heard a hippo, a beaver, bear club, leopard. One apparently had changed this sport. Michi was anything but an otter. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലണ്ടനില് ഓട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ അല്ല. അപ്പൊ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ്, ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പീപ്പിൾ വിചാരിക്കും മിജി എന്തോ വൈൽഡ് ആനിമൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിജി മസ്റ്റലിൻ, ബാഡ്ജർ, മംഗൂസ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ പീപ്പിൾ ഗസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ആനിമൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് ഓട്ടർ. ഫേമസ് ഗസസ് വരുന്നത് എന്താണ്, ബേബി സീൽ ആണ്, സ്ക്വിരൽ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ആണ്, ഫ്ലേവർ ആണ്, ലെപ്പേർഡ് ആണ്. ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൊത്തം എന്താണ്, ഗസ്സുകളാണ്, ആളുകളുടെ ഗസ്സസ് ആണ്. But the question for which I answered the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him, and he laid down his tool and put his hand on his hip and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. As you may know that he was not upon whom to play jokes. I came abreast of him. His spat glared and glowed. Here, mister, what is this supposed to be? അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർപ്രൈസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അവിടെ ഒരു ലേബറിന്റെ അടുത്താണ്. അയാളെ ടിക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാൻ കെപ്റ്റ് ടൂൾസ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. മിജിനെ കണ്ടതും അയാൾ ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് ചോദിച്ചു, ഹി വുഡ് നോട്ട് ടോളറേറ്റ് എനി നോൺസെൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇയാള് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ ഓതറിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ സാധനം, ഇതെന്താണ്, വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് സപ്പോസ് ടു ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എന്താണ് ഇറ്റ് സപ്പോസ് ടു ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെസൺ. ആക്ച്വലി ഇതൊരു എന്താണ്, സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ്. മീൻസ് എന്താണ് ഇൻസിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു.